Aakar, a tribute to all the sculptors out there who work tirelessly to add joy to our festivals. We, the students of Symbiosis College of Arts and Commerce, have tried to understand the challenges faced by the sculptor community. We have gone down to different artists from different parts of the city to have an insight into their lives. Let's hear it from them. The very first question we asked was the time period they were involved in this business for and how did they carry out the process. Yeah, it's my own. What's your business name? The name of the firm is Purukrupa Handicraft. Is it a family? Yeah, it's the family business. My husband is the 5th generation in this business. Okay, so when did it start actually? I do not remember the year. Okay, but like it's 5th generation, around 100 years ago. We also gained insights into the techniques used by the artisans. कार्व केलं ते तुम्हाला परत फील नाही करता येत. हे मायनस टेक्निक आहे, यात मायनस होणार तुम्ही कार्व करत करत आकार घेता. त्याच्यामध्ये जर काही चुकलं तर मग परत रिपेअर होऊ शकत नाही. जास्त झालं तर आपण कार्व करू शकतो, पण कमी झालं तर परत भरून नाही करू शकतो. मग त्याच्यात We further inquired if this single business sufficed their needs. तुम्ही काही जोडधंदा करता की हो आता वेस्टचं चालू आहे म्हणजे 8-10 वर्ष झाले वेस्टचं व्यवसाय म्हणजे ह्या व्यवसायावरती पूर्ण नाही. Pursuing entrepreneurship specialization has instilled in us the qualities of problem solving. So, we started inquiring into the challenges they faced. ड्रॉबॅक आहे कारण कॉम्पिटिशन आल्यामुळे आणि चायनाचे वेगळे टेक्निक्स आहेत प्रोडक्शनसाठी. तर आम्ही तर हातानेच तयार करतो सगळं, तर आमचं तेवढं प्रोडक्शनही होत नाही. आणि ते चायनावरनं जे कॉम्पिटिशन आहे किंवा दुसऱ्या प्रोसेसेस आलेत प्रोडक्शनचे, तर त्याच्यामुळे जे कॉम्पिटिशन आले तर त्याला आम्ही फेस करण्यात सगळ्यात मोठा चॅलेंज आहे आजचा. About the challenges you've encountered in running your artisans business? Yeah, first very big challenge that the platform. Until unless you won't get the best platform, you won't able to explore your art to the market. That is the first. Despite the challenges, Vivek sir's passion and dedication inspired all of us. पुण्यामध्ये आलो, मग पुण्यात आता कामाची सुरुवात कशी करायची. माझ्यापुढे 2 प्रश्न होते. एक तर कलाकार म्हणून फक्त कलेच्या प्रांतामध्ये काम करायचं का व्यवसायामध्ये उतरून व्यवसाय म्हणून कला जोपासायची. कारण असं झालं की आमच्या वडिलांनी हा व्यवसाय म्हणून कधी स्वीकारला नव्हता. ते त्यांचा छंद आणि हॉबी म्हणून त्या पुणे शहरामध्ये गणेशोत्सवाचं फार मोठं काम करायचे. मग त्यावेळेला पहिलं जर काम माझं कुठलं झालं असेल, हा जो आज पुणे शहरामध्ये मानाचा 4था गणपती तुळशीबाग गणपती, ती पुण्यामधली सर्वात मोठी मूर्ती करायची एक माझं स्वप्न होतं. आणि 88 साली पुण्यात आल्यानंतर पहिलं काम मी ते हातात घेतलं. आणि पुण्यामधला सगळ्यात मोठा हेमाडपंथी पद्धतीचा गणपती. That was not it. Mr. Prasad's energetic response amazed all of us. तुम्ही खुश आहे. हो, हे सोडून तुमचं काही दुसरा नाही हे सर आपण हेच करतो. आपल्याला आवडतं ते काम पहिल्यापासून गणपतीचं काम. As rightly put by Picasso, sculpture is the art of the intelligence. This expedition into the lives of the artisans has surely taught us the hardships people face in life. It reflected the importance of precision in work. To be a successful personality in any field, be it art or be it business, one must strive for excellence. This beautiful art of sculpting needs to be saved. The hardships faced by the artists make it difficult to survive in this field. Our team came up with a solution of establishing a platform more or less like an NGO to cater to the issues of the fellow artisans. This organization would act as a representative body of the artisans, which would be their voice in the society. It would provide low-interest loans to the artisans to grow their businesses. The organization would also look into organizing exhibitions and advocating government schemes. A first step towards this, we have created an Instagram channel to expand our community. We would take a moment and thank Professor Dr. Sharayu Bhakre for mentoring us throughout. Thank you so much, ma'am.